Welcome to Krishna's Lawrials. So in today's class, we'll be seeing Indian Contract Act in very brief. So the Indian Contract Act, we'll just cover it from the exams point of view, where we'll be only doing the important points and which will be really helpful for your exams. So coming to the introduction of Indian Contracts Act, Indian Contracts Act ఎందుకు వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏం రెగ్యులేట్ చేస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి. So coming to quick introduction, Indian Contracts Act is only governing the contracts in India. It only governs how the contracts are formulated in India, how contracts are executed in India and enforced in India. So it came into force on September 1st, 1972, and this lays a framework only for the contracts in India. So contracts definition is given in section 2 clause H of Contracts Act, Indian Contracts Act, where it says a contract is an agreement which is enforceable by law. So it means an agreement which is enforceable by law, backed by law, will be known as contract. So here, if you know, every agreement is not contract, but every contract is an agreement. So there are two components. One is agreement and other one is enforceability. So first, one of the ఏముండాలా agreement ఉండాలా. Agreement అంటే when you are doing promises, promise or sets of promises, and those promises are forming a consideration for each other. అంటే మన ఇద్దరికి ఒక బెనిఫిట్ వస్తుంది, కన్సిడరేషన్ వస్తుంది. ఆ అగ్రిమెంట్ వల్ల అయితే దాన్ని మనం అగ్రిమెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తాము. Then enforceability, if you have a legal backing to your agreement, ante aa agreement either of the party breach cheste legal consequences untayante, that will be known as legal backing, legal enforceability. So if an agreement satisfies the conditions laid down under act lo konni conditions unnai, aa conditions okavela ee agreement anni fulfill cheste ee agreement will become enforceable, and once an agreement is enforceable, it is treated as contract. Coming to section 2, section 2 లో మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనం ఈ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్, ఈ 4-5 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ప్రపోజల్ స్లాష్ ఆఫర్. సెక్షన్ 2 క్లాస్ A లో మనకు ప్రపోజల్ ఇంకా ఆఫర్ది ఏంది డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ప్రపోజల్ ఏంటంటే, వెన్ మనము ఆపోజిట్ పర్సన్ చెప్తున్నాను, నేను నా కార్ అమ్మి ఐఎమ్ ఇంటెండింగ్ టు సెల్ మై కార్, ఐ వాంట్ టు సెల్ మై కార్, and that willingness is to what? To seek someone's opposite person's acceptance. You are giving that offer, so someone should accept it. So this makes it a proposal. Second one, acceptance. When the person to whom the proposal is made signifies assent. So మనము ప్రపోజల్ ఇవ్వగానే opposite person accept చేస్తే దాన్ని acceptance అంటారు. Once the proposal is accepted, it is known as promise. So a proposal once accepted becomes a promise. Promiser ఇంకా ప్రామిస్ ఎవరు? నేను ఆఫర్ ఇస్తున్నాను. The person who is giving offer is promiser. The person who is accepting the offer is promisee. Consideration ఏంటంటే, మనము in return, if we do something, if I'm giving you money, you're doing some services for me, so that is consideration, which means Q pro Q, which means in return, giving something in return. So always the consideration will be at the desire of promiser. Promiser in the offer ఇచ్చే ఆయన desire, wishes ప్రకారమే మన consideration decide అవుతుంది. Types of agreement ఏంది? We have 3 types of agreement. One is valid, one is void, one is voidable. Valid ఏంటంటే అన్ని లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫాలో చేస్తే, అన్ని లీగల్ క్రైటీరియాస్ ఫాలో చేస్తే అది valid agreement, which means it a contract. Void agreement ఏంది? When an agreement is not following any of the criteria mentioned in the act, then we'll treat it as void, which is it is not eligible as contract. Coming to voidable contract. Voidable contract ఏంటంటే ఈ అగ్రిమెంట్ అన్ని లీగల్ క్రైటీరియాస్ ఫాలో అవుతుంది, కానీ one of the party of this agreement, అంటే మనకు 4 parties ఉన్నారు అనుకోండి ఒక అగ్రిమెంట్ లో, ఒక పార్టీ అగ్రీ కావట్లే, ఆ ఒక్క పార్టీ అగ్రీ కావడం వల్ల మన కాంట్రాక్ట్ voidable అయిపోతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ మనకు 2 అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో సోషల్ అగ్రిమెంట్, ఒకటేమో లీగల్ అగ్రిమెంట్. సోషల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే, ఈ అగ్రిమెంట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ బ్యాక్డ్ బై లీగల్, అంటే దీంట్లో లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ లేవు. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ అయింది, దట్ విల్ గో ఫర్ అ మూవీ ఆన్ ఫ్రైడే.
అది బ్రీచ్ అయిపోయినా సరే, ఆ రోజు మీరు వెళ్ళకపోయినా ఫ్రైడే రోజు మూవీకి ఏమవుతుంది, ఏమవ్వదు, దెర్ ఇస్ నో లీగల్ ఆబ్లిగేషన్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ కాంట్రాక్ట్. కమింగ్ టు లీగల్ అగ్రిమెంట్, legal agreement are enforceable because they create legal obligations between the parties. అంటే మనం లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం పార్టీస్ మధ్యలో. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ అ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్, యూ విల్ బి having a contract. If the agreement is legally binded, then it is eligible for offer. If an agreement is legally binded, then it is eligible as contract. Coming to the shortcuts, how we can learn it easily. See, if there is an offer and acceptance, then it will be considered as promise. Whereas when there is a promise plus consideration, then we'll treat it as agreement. If there is an agreement plus enforceability, అంటే లీగల్ బ్యాకింగ్ ఉందంటే దాన్ని మనం కాంట్రాక్ట్ అంటారు. సో ఎవ్రీ అగ్రిమెంట్ ఇస్ నాట్ కాంట్రాక్ట్, బట్ ఎవ్రీ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ అగ్రిమెంట్. మనం అన్నాం కదా వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమున్నాయి ఎసెన్షియల్స్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కి. ఫస్ట్ మనది యాక్సెప్టెన్స్, ఇంకా ఆఫర్ లాఫుల్ ఉండాలి. అంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం ఆఫర్ని, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ అ లాఫుల్ వే. The offer should also be legal and lawful. Coming to consideration, the consideration which we are giving to each other must also be legal. It can be money, goods, services, etc., but nothing illegal. పోయి ఎవరో షాప్ ని కాలబెట్టేయండి, ఎవరిని పోయి చంపేయండి, అలాంటి కన్సిడరేషన్స్ ఉండదు. దాట్స్ ఇల్లీగల్. Capacity of parties ante parties must be competent to contract, which means they should not be minor, they should not be of unsound mind, they should not disqualified by the law, they should not be disqualified by the law. Free consent endante ippudu when the opposite party is accepting the offer, acceptance, consent free undala, genuine undala. There should be no coercion, there should be no undue influence or fraud. అండ్ ఇవన్నీ ఉండకపోతే వాళ్ళ విల్లన్ విష్ తో ఎస్ ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ టు దిస్, ఐమ్ గివింగ్ కన్సెంట్ అంటే ఇట్స్ ఫ్రీ కన్సెంట్. లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంది? ఇప్పుడు మనము వచ్చే అగ్రిమెంట్ అంటే అగ్రిమెంట్ లో ఎంటర్ అయ్యాము, కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నామంటే మన దగ్గర ఉన్న మోటివ్, బికాస్ వీ గెట్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ అ మోటివ్, రైట్? సో ఆ మోటివ్ లాఫుల్ ఉండాలి, లీగల్ ఉండాలి. ఇట్ షుడెంట్ బి ఫర్ ఎన్ immoral activity. If all terrorists come together and make a plan, they are in an agreement, right? It's not legal, it's not moral, it is not treated as contract. Intention to create legal relationship. So here, when both the parties when the both parties entering into contract, అంటే టూ పార్టీస్ ఉన్నారు, కాంట్రాక్ట్ లో వస్తున్నారు, వాళ్ళిద్దరికి తెలుసు when we enter into contract we'll get into a legal obligations. అంటే నేను ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ చేస్తే నా మీద లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ రావచ్చు, ఆపోజిట్ పర్సన్ బ్రీచ్ చేస్తే ఆయన మీద లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ రావచ్చు అని మనకు తెలిసి ఉన్నా మనం కాంట్రాక్ట్ లో ఎంటర్ చేస్తున్నాం, అగ్రిమెంట్ లో ఎంటర్ చేస్తున్నాం అంటే దెన్ ఇట్స్ అ intention to create legal relationship. Coming to the other one, certainty and possibility of performance. అంటే ఇప్పుడు మనము మన అగ్రిమెంట్ లో యూస్ చేసే టర్మ్స్, యూస్ చేసే లాంగ్వేజ్ క్లియర్ ఉండాలి, వేగ్ ఉండద్దు. అంటే ఒకకన్నా ఎక్కువ లాంగ్వేజ్ లో అంటే ఒక వర్డ్ కి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వేగ్ వర్డ్స్ యూస్ చేయొద్దు. సర్టన్ ఉండాలి, పాసిబుల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఇట్ షుడెంట్ బి లైక్ ఆ కాంట్రాక్ట్ లో రాసి ఉండొద్దు దట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ సో అండ్ సో పర్సన్ షుడ్ పర్ఫార్మ్ ద what you say, whatever is in contract. Say it's a contract of some performance and that particular actress met with an accident, so the possibility of performance is no more, so it will make your contract void, but it will not give legal consequences to that actress. So the possibility of performance should be like genuine, అంటే కన్సిడరేట్ ఉండాలి. సో ఇంకా ఇట్ షుడ్ నాట్ బి, అంటే మన అగ్రిమెంట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డీమ్డ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ void. Under law, if any agreement is declared as void, then it can't be a contract. ఇప్పుడు మన అగ్రిమెంట్ కి ఏదైనా లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ రిక్వైర్డ్ ఉన్నది అయితే లైక్ రిజిస్ట్రేషన్, రైటింగ్ అలాంటివి ఉంటే మనం దాన్ని ఫాలో చేయాలి. ఫ్రీ కన్సెంట్.
ఫ్రీ కన్సెంట్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనము యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాం కదా, అది ఫ్రీ కన్సెంట్, వాళ్ళ విల్ అండ్ విష్ తో ఉండాలి. ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ పర్సన్ ఆర్ సెట్ టు కన్సెంట్, then they must all agree on the same thing in the same sense and also in the same consens ADM. అంటే ఇప్పుడు మనము గ్రూప్ ఉన్నాం, 4 members ఒక కాంట్రాక్ట్ లో వస్తున్నాం, అయితే వాళ్ళందరూ అగ్రీ చేయాలి కదా, వాళ్ళందరూ ఒకటే టర్మ్స్ మీద అగ్రీ చేయాలా అండ్ ఒకటే సెన్స్ లో అగ్రీ చేయాలా. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, see, opposite person A is giving you an offer that he wants to sell his property, but he has 3 properties, one in Gujarat, one is Maharashtra and one is in Delhi. సో నౌ మనకు 4 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, ఆ 4 పార్ట్నర్స్ అవును అని అంటున్నారు, బిసిడిఈ దే ఆర్ సేయింగ్ ఎస్, బట్ వన్ ఇస్ థింకింగ్ అబౌట్ ఢిల్లీ ప్రాపర్టీ, వన్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ థింకింగ్ అబౌట్ గుజరాత్ ప్రాపర్టీ, వన్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ మహారాష్ట్రస్ ప్రాపర్టీ. సో హియర్ there is consent, but the consent is not in the same sense, it's in different sense. Then coming to the criteria when it will be said to be as a free consent. First is coercion. There should be no coercion. Coercion ante everni threaten chesi manamu acceptance తెప్పించుకోవద్దు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యూ నాట్ సైన్ దిస్ పేపర్స్ ఐ షూట్ యూ, దాన్ని ఏమంటారు, కోవర్షన్. కోవర్షన్ ఉండొద్దు, దెన్ ఓన్లీ ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ కన్సెంట్. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఎవరో ఒకరు మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ యూ, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ కాంట్రాక్ట్, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఫ్రాడ్ అంటే మనం యాక్టివ్ గా కన్సీల్ చేస్తున్నాం ఒక ఫ్యాక్ట్ ని. చూడండి, ఇప్పుడు మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఇంకా ఫ్రాడ్ ఆర్ సంథింగ్ సిమిలర్. ఫ్రాడ్ ఏంది, మనం చెప్తున్నాము దాట్ సో అండ్ సో థింగ్, ఇప్పుడు ఒక కార్ అమ్ముతున్నాం, ఏమంటున్నాం మనం, దిస్ కార్ ఇస్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ అని అంటున్నాం, కానీ అది యాక్చువల్లీ సెకండ్ హ్యాండ్, సో యూఆర్ యాక్టివ్లీ కన్సీలింగ్ ఇట్. వేరాస్ కమింగ్ టు మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆర్ కన్సీలింగ్ అంటే దాన్ని మనం మిస్రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఆ ఫ్యాక్ట్ ఇంకా మెటీరియల్ ని. వీఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ కార్ ఐ వాంట్ టు సెల్, whereas the opposite person will be in mispresentation that, see here in fraud will be actively concealing. అంటే కన్సీలింగ్ అంటే దాచిపెడతాం, ఇది ఫస్ట్ హ్యాండ్ అని చెప్పకుండా, సెకండ్ హ్యాండ్ చెప్పకుండా ఏం చెప్పాం. కమింగ్ టు మిస్ స్టేట్మెంట్, మనం ఏమంటాం, సెకండ్ హ్యాండ్ ని ఫస్ట్ హ్యాండ్ అని చెప్తాం, స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము. ఫ్రాడ్ లో కన్సీల్ అంటే దాచిపెడతాము ఆ ఫ్యాక్ట్ ని. మిస్టేక్ అంటే ఒకవేళ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం కాంట్రాక్ట్ లో వచ్చాము, అగ్రిమెంట్ ఇచ్చాము, అంటే వి బోత్ అగ్రీ ఫర్ అ థింగ్, బట్ ద థింగ్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గోట్ ఉంది, ఆ గోట్ ని కొనడానికి యూ వెంట్ టు అ ఫార్మ్ అండ్ దెన్ యూ సెడ్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్, ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సెట్, బట్ మీరు ఆ గోట్ ని కొనడానికి వెళ్ళారు, ఆ గోట్ ఆడ షెల్టర్ లో ఆ ఫామ్ లో చనిపోయిందని మీకు తెలియదు, ఇట్స్ డెడ్ అని యూ డోంట్ నో. The person who's giving offer don't know, the person who's accepting the offer don't know. So this mistake or error as well makes the consent invalid. Proposal or coming to proposal or offer, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent or the other to such act, he is to set to be in the proposal. అంటే ఇప్పుడు ఏమంటూ వెరీ సింపుల్ టర్మ్స్ లో ఒక పర్సన్ చూపిస్తుంటూ హిస్ విల్లింగ్నెస్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ అదర్ ఆర్ నాట్ టు డూ సంథింగ్, అండ్ హీస్ వెయిటింగ్ టు గెట్ ద కన్సెంట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్, సచ్ థింగ్ మేక్స్ అ ప్రపోజల్. అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, నేను నా కారు అమ్మే వీల్లో ఉన్నాను, and I'm waiting for someone to accept this offer. So see, I'm saying it to B that I want to sell my car. Do you want to buy it or do you want to purchase it? So I'm giving my willingness. I'm waiting for his assent. So this is a proposal. Offer versus invitation to offer. సో దట్స్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఇన్విటేషన్ ఆఫర్ అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఒక షాపింగ్ మాల్లో మీరు వెళ్తున్నారు, మీరు బట్టలు చూసారు, దాని మీద హోల్డర్స్ మీద, హ్యాంగింగ్స్ మీద, అండ్ యూ వాంట్ టు బై ఇట్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ where you go and give offer to the shopkeeper saying I want to purchase this dress, but it is discretion of the offer or the shopkeeper to sell it or not. So here sometimes a person may not offer to sell his good but make some statement or give some information with a view to inviting others to make offer on the basis. Same manam mall lo battal pettam kada, it is offer to
invitation to offer that you should come and approach the person. So here example I gave you the mall one, same. So here the thing is, it is in the hand of seller whether he wants to, I mean the person who's giving the invitation to offer, it's in his hand to give it or not. Coming to the case laws, Harris versus Nickerson. Nickerson law, in this case, the defendant advertised a sale by auction. The plaintiff traveled to the city on the traveled to the place on the date and the time mentioned. After reaching, he finds that the auction has been cancelled. He brings an action against the person who proposed for that auction and claimed traveling cost. It was held that he cannot recover the expenses since there was no contract between the parties. So this is just an invitation to offer అని జడ్జ్ చెప్పారు. సో అర్థమైంది కదా, ఒక పర్సన్ అడ్వర్టైజింగ్ చూసిండు ఆప్షన్ ది, he went to that place, he traveled to that place on the date and time given in the advertisement. When he went there, ఆయనకి ఆప్షన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందని తెలిసింది. సో ఆయన ఏం చేసిండు, ఆ పర్సన్ హూ అడ్వర్టైజ్ ద ఆప్షన్ ఆయన మీద కేస్ ఫైల్ చేసిండు కోర్టులో, సేయింగ్ దట్ I want back my traveling costs because he gave that what he gave offer. So here court is saying it's not even offer, it's just an invitation to offer and he'll not get back his traveling expenses. హార్వే వర్సెస్ ఫేసీ, ఈ కేసులో ఏంటంటే ఒక ప్లాట్ ఉంది బంపర్ హాల్ పెన్, ఏకేమో బి ఆఫర్, he shows his interest that he wants to buy the same, ante he wants to buy the bumper hall pen. So he's saying that he's asking whether you want to sell me this plot and at what price you'll sell me. So A replies to A doesn't reply to the thing that he wants to sell or not, but he gives the lowest quote, that is $900. So B sends a mail saying, yeah, I like the price, $900, I want to purchase it. But A is saying, no, I don't want to purchase it. So then B approaches the court and say that B have accepted the offer which A gave of $900. Then why he is denying now? I want it's a breach of acceptance. Then court said that he asked two questions. That is, do you want to sell this and what is the price? So he didn't reply to does he want to sell it. He just quoted the price. So which makes this not an acceptance of offer. Next is intention to create legal relationship. When you are entering into a contract, you should have a intention to create a legal relationship. In a sense, you should know once you get into this agreement, you will be legally binded to each other. Merit versus merit. So the husband and wife were joint owners of the building. The husband left the matrimonial house with another woman. He wants to stay with another woman. He left his wife. The wife said wife said that I'll be paying you the rest of the amount. In return, you should give me the entire ownership of the building. He says yes, but later on he doesn't give the building. He doesn't transfer the building. So court says that it is clear that both the parties had a legal relationship in between that, because they both invested in that amount in the building, and now here it is purely legal and not social. So they said that husband is bound to follow the contract. Coming to kinds of contracts, there are two kinds of contracts. One is one is express contract, one is express offer, one is implied offer. What do you mean by express offer? In a sense, you say it by yourself, saying ki, yes, I want to I want to purchase this BMW of yours, will you sell me? Isn't express offer. Whereas coming to implied offer, you're getting into a bus. See, it's your daily routine. You go in bus, no one will question you. You'll just go purchase a ticket and you'll leave. So here it is implied, in a sense, it's deemed that you'll get into bus and you'll purchase a ticket. So express, in a sense, where you say it by words of your mouth, and implied is where you say nothing, but still it is deemed that you'll do that. Coming to cross offer. What is cross offer? When the offer made by two persons to each other contains similar terms of bargain, cross each other's posts,
they are known as cross offers and they arise as no contract. See, there is an example here, we can understand better by this. A offers to sell his watch to B for 2000 rupees and he sends a post. On the same day, B is sending a letter to A saying, can you sell me the watch of yours for 2000 rupees? So here both of them are talking about same watch and same price. But this doesn't make it as acceptance of offer because they both are just giving offer to each other. They didn't accept it and it's not a contract. So two cross offers doesn't amount to the contract because they're just giving offer to each other. There is no acceptance yet. So now coming to the validity of acceptance. When the acceptance is known as valid, first should be acceptance should be communicated. In a sense, if you're accepting something, you should communicate that you accepted it. Then it should be absolute and unqualified. In essence, when you're accepting, you should accept it without any conditions. It should be clear. Yes, nothing ifs, buts not required. If you're giving ifs and buts with your acceptance, then it is not an acceptance. It's not an qualified acceptance. So acceptance should be made in usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner of acceptance. So whenever you're accepting something, the acceptance should be reasonable and reasonable in a sense, in a way like in written or something, or in a post in a reasonable manner. And if they have mentioned in the proposal itself that I want it in a mail, I want it in a post, well and good, you should follow the same. See, if there is a timeline mentioned saying that I am giving you this offer, you should accept it within 7 days. Once the 7 days lapses, once the 7 days completes, then your acceptance will not be treated as valid. Coming to the other topic, that is modes of revocation of an offer. When you can revoke or take back your offer. First one is you can send a notice saying I want to take back my offer before the acceptance. Okay. Second one, lapse of the time described. See, an offer I said you give me acceptance within 7 days. It's been more than 7 days and I haven't got the acceptance. So what it is? It is lapse of time and the offer gets revoked automatically. Then failure of the acceptor to fulfill a condition preceding to acceptance. In before accepting something, there was a condition. Say there was a down payment of 20,000. You didn't give that down payment, so you have not fulfilled the condition. So it's not a which means it is revocation of the offer by death of the offerer or because of insanity. So before uh, the person gave the offer, before the acceptance itself, the offerer died or he became insane. So it means it's a deemed revocation. Coming to when does communication or acceptance get complete? So as soon as the communication of acceptance is complete, a contract comes into, matlab once the party accepts the offer, it becomes a agreement and it is bound that both of the parties should follow that. So here the question raised, when we'll treat that there is an acceptance, the communication or the acceptance complete. So here we are doing it by two types. Acceptance can be by post or telegram, or acceptance can be by telephone. So coming to the acceptance by post or telegram, here we are saying once the reply, that is answer, goes out of the hand of the sender, in a sense the person who should accept it, once he hits the button of send in the telegram, once he posts it in the post, then it is deemed as accepted. So here the rule is, in case of the acceptance by the post, the general rule is that acceptance is complete as soon as the letter of acceptance is posted and not when it is received. So it is known as postal rule or mailbox rule. So to get the best offers and to get the mock test, please stay connected with Krishna's Lawrials app. We'll be giving you mock test for the TS LAWCET and AP LAWCET. You can follow us on Instagram or else in Telegram or else you can even WhatsApp us. The link will be in the description. Please watch it.